আজকে এটা রং হবে। রং করার জন্য প্রথম আমরা নেব প্রুশিয়ান ব্লু। তারপর এটা নেব ডার্ক গ্রিন। দিলাম এখানটা। প্রুশিয়ান ব্লু ডিপ করে হালকা হালকা করলাম। হলো, ডিপ করে হালকা হালকা দিলাম, ডিপ করে হালকা হালকা দিলাম। হালকা হালকা দিলাম। ডিপ করে হালকা হালকা দেব, দিচ্ছি হালকা হালকা। ডিপ করে হালকা হালকা, ডিপ করে হালকা হালকা। ওকে, এবার আমরা এই হালকা হালকাটা থেকে এই ডার্ক গ্রিনটা দিলাম, যেটা ডার্ক গ্রিন। এর আগে ছিল প্রুশিয়ান ব্লু। হলো, বা এটাকে একটু হালকা হালকা করব। তারপরে আমরা দেব লাইট গ্রিন। হালকা হালকা দিচ্ছি লাইট গ্রিনটাকে দিয়ে। লেমন ইয়েলোটা খুব সাবধানে দেব, যাতে প্রুশিয়ান ব্লুটার সাথে লেগে না যায়। ওকে, এবার
আমরা আবার নেব ডার্ক গ্রিনটা। এরকমভাবে আগে করে নিলাম, করে নিয়ে এটাকে একটু হালকা হালকা দেব, এখানটাকে একটু হালকা হালকা দেব। হলো। এখান থেকে মিশিয়ে মিশিয়ে লাইট গ্রিনটা, তারপরে হালকা হালকা দিয়ে দেবে। তারপরে লেমন ইয়েলোটা নেবে, মিশিয়ে দেবে এখানটা।